Okay, so the next type of stereoisomerism adalah optical isomers ataupun dikenali sebagai enantiomer ataupun isomers yang mirror images. Okay, so basically kenapa dia dikenali sebagai optical isomerism? Okay, ni dia punya syarat-syarat dia. Kalau cis-trans syarat-syarat dia restricted rotation, kalau optical isomerism is because dia mempunyai optically active compounds yang boleh rotate the plane polarized light. Okay, ini tak penting sangat pun. Ini penting. Kalau let's say dia tanya kenapa compound ni boleh buat optical isomers sebab dia ada key ingredient here. Dia ada optically active compounds yang boleh rotate the plane polarized light. Okay. Ni pun tak penting sangat, the angle of rotation and substance. So any organic compounds yang boleh rotate the plane polarized light, kita namakan dia sebagai optically active compounds. Okay. And optically active substance ni dia ada similar structural formula tapi dia hanya different in their effect on the plane polarized light. That's why they are called as optical isomers. Tapi senang cerita kenapa dia optical isomers is because dia ada optically active compound. Apa tu optically active compounds? I will explain to you later about this. Alright guys, enantiomer ataupun optical isomer adalah dua benda yang sama. Okay. Kiranya kalau let's say you nampak isomers yang ada optically active compound, itu pun dikenali sebagai enantiomers. Okay, so apa tu enantiomers? Enantiomers adalah stereoisomers which mirror image of one another and it can't be superimposed. Okay, for example, kalau let's say you tengok kat tapak tangan you, cuba you buka tapak tangan you sekarang, tapak tangan belah kiri dengan belah kanan. Dia tapak tangan belah kiri dengan belah kanan ni, diorang ni macam mirror images to one another. Betul tak? Kalau contohnya lah, you letak mirror, you boleh tahu, you boleh nampak lah macam rupa bentuk dia macam you punya tapak tangan belah kanan. So itulah dia enantiomers, stereoisomers ataupun isomers yang mirror images to one another. Tapi dia tak boleh, you tak boleh hempap dia, superimpose. Okay. And enantiomers ni basically adalah organic compound ataupun molekul yang ada chiral carbon. And it would have a mirror image that cannot be superimposed on it. Apa tu chiral carbon? Okay, chiral carbon ni adalah optically active compound. Okay, kalau let's say molekul tu dah ada ni lah contohnya for this one. This is a chiral carbon. How do you know it's a chiral carbon? Nanti kita akan go through this later. So basically, this isomer, this structural formula, dia ada chiral carbon. Lepas tu, sebabkan dia ada chiral carbon, this molecule kita namakan dia sebagai chiral molecule. Okay. Kalau let's say dia boleh buat mirror images, okay, dia boleh buat another structural formula yang mirror to this chiral molecule, itulah kita namakan dia sebagai enantiomers. Okay, so there are some requirements untuk you kenal pasti molekul tu dia boleh buat optical isomers atau tidak. Yang pertama, dia kena ada chiral center ataupun dikenali sebagai chiral carbon. Okay, ni penting ni. Kalau dia kata macam mana you tahu dia boleh buat enantiomers is because dia ada chiral carbon. Chiral carbon atau chiral center ni adalah yang menyebabkan organic compound tersebut optically active compound. Okay. So once dia ada chiral carbon, it shows that ada optical activity kat situ. It shows that the molecule tu is optically active. Okay. Chiral carbon, kita biasanya kalau let's say you jumpa chiral carbon, you kena mark carbon tersebut dengan ada simbol asterisk kat sini to show that it's a chiral carbon. It's actually an sp3 hybridized carbon atom. Apa tu sp3 hybridized carbon atom? Kalau you recall time semester 1, sp3 hybridized carbon atom ialah carbon atom yang ada 4 single bonds, okay, ataupun 4 sigma bonds. Itulah sebabnya dia sp3 hybridized. Okay, so carbon atom yang ada 4 single bonds
and then dia attached to 4 different, ni penting ni, 4 different atoms ataupun groups of atoms. We can say that it is a chiral, dia ada chiral carbon ataupun chiral center. For example, this is a sp3 hybridized carbon, di mana dia ada 4 sigma bonds, and then dia ada 4 different atoms yang attached to it. Kita ibaratkan P, Q, R dan S ni ialah atom. So P tak sama dengan Q, tak sama dengan R, tak sama dengan S. So kita boleh mark this carbon dengan ada logo asterisk bintang ke atas ni. Untuk menunjukkan yang this carbon adalah chiral carbon. So that means this molecule dia ada chiral center. Bila dia ada chiral center, it will make this molecule as an optically active compound. Okay, once dia adalah optically active compound, maksudnya dia ada ability untuk menghasilkan enantiomers. Okay, for example, if you look here, this carbon atom, okay, is a sp3 hybridized carbon atom, and they attached to 4 different atoms ataupun group of atoms. This is the first group, first atom, which is hydrogen. Second, CH3. Third, OH. Fourth, CH2, CH3. So we know that this organic compound dia mempunyai chiral center because this carbon ialah chiral carbon. So once it is a chiral, this molecule ada chiral center, it will make this molecule as an optically compound. Okay, macam ni. Okay, so next question, dia suruh kamu determine the chirality center for this molecule. Okay, so I believe this molecule ada 2 chiral center. Sebab kenapa ya? Okay, kita tengoklah, dia ada 2 carbon kat sini. This carbon and this carbon. Okay, carbon yang this one is a chiral carbon. How do you know that it's a chiral carbon? Because dia ada 1, 2, 3, 4 different groups yang attached to this carbon. So, I would say that these carbon atoms adalah chiral carbon. Okay, and then next, untuk this carbon atom is actually a chiral carbon juga because ada 4 different groups yang attached to it. 1, 2, 3, 4. Different kan? So it will make this carbon atom pun as a chiral carbon. So this molecule dia ada 2 total of 2 chiral centers. Okay? Okay, next example. Macam mana you nak tentukan chirality in a cyclic compound? So, if let's say you ada cyclic compounds, you kena tengok dekat carbon ring tersebut and you have to look at any difference in the path around the ring in each direction. Contohnya, if let's say you have methyl cyclopentane, this is how methyl cyclopentane looks like. Okay, so persoalannya kat sini, is this a chiral carbon? So I'm going to bawa keluar carbon dekat this skeletal structure. So kat sini kita tahu kita ada 1 grup yang berbeza, 2 grup yang berbeza. Dia nak kena ada 4 different groups, right? So sekarang ni grup yang ketiga dan keempat kita akan go around this circle. Okay, so grup yang ketiga you akan jumpa, tengok, you jumpa this is CH2. Okay, yang grup keempat pun CH2 juga. So sama tak benda ni, dua ni, CH2 dan CH2 ni? Sama. So kalau sama, macam mana dia nak jadi chiral carbon pula? Sebab dia kena ada 4 different groups. Okay, tak apa, kita go along the ring. As we go along the ring, okay, kalau grup ketiga ni, dia jumpa CH2 juga. Okay, kalau grup yang keempat ni pun, tengok, alamak, CH2 juga. So, ada another identical groups. So, I believe that this carbon is not chiral. Okay, sebab as we go along the cyclic compounds ni, as we go along the carbon, the ring of this carbon, kita asyik jumpa identical group saja. So, I believe that this is not a chiral carbon.
Okay. Next, kalau let's say you ada this kind of cyclic compounds, okay, which is it is a 3-methyl cyclohexene. How can you tell is this carbon a chiral carbon or not? So I'm going to bawa keluar the carbon atom here. Okay, sekarang ni kita ada dua different groups. Untuk jadikan this carbon as a chiral carbon, you have to make sure that carbon kena ada 4 different groups attached to it. Okay, so how can you know for a cyclic compound like this, kita kena go along the ring. Okay, untuk tahu ada perbezaan tak kat situ. So, is this a chiral carbon? Let's check it out. So, kita tengoklah as we go along the ring, ni group yang ketiga, ni group yang keempat. Ada perbezaan tak? I believe ada beza sebab ni ada double bond, ni tiada. So, bila dia ada double bond, carbon kat sini dia akan jadi carbon CH. Alright. Yang ni single bond. So, dia akan jadi CH2. So, kat situ, we can see that both of them are non-identical. So dia ada chance kat sini untuk this carbon untuk jadi chiral carbon. Okay, since that awal-awal lagi dah ada perbezaan dah kat situ. Okay, and then we go along pun memang ada beza lah. So that's why since that kita dah jumpa ada titik difference kat situ, tak ada persamaan kat sini. So that means this carbon is a chiral carbon just because of dia ada 4 different groups yang attached pada this carbon atom. Okay. And then once kita dah decided yang this is a chiral carbon, please label it with simbol bintang to show yang this carbon adalah chiral carbon. Okay guys, so let's look at this example. Disuruh kamu draw the enantiomers of this organic compound. Okay, first thing first, you kena tahu apa tu enantiomers. Okay, enantiomers ialah sepasang isomers yang mirror image, yang dia boleh buat mirror image. Macam mana kita nak tahu isomers tu dia boleh buat mirror image ke tidak? Dia kena menempati syarat-syarat enantiomers lah. That means dia kena jadi optically active compound. Macam mana kita nak tahu sesebuah compound tu optically active compound or not? Okay, syarat-syarat untuk jadi optically active compound, dia kena ada chiral center ataupun chiral carbon. Okay, apa tu chiral carbon pula? Chiral carbon ialah carbon sp3 yang ada 4 different groups attached to it. Okay, so if you look at this organic compound, you must be wondering which carbon sp3 yang ada potential nak melekat pada 4 different groups. Okay, kalau you dapat my tips, kalau let's say you nak buat enantiomers kan, kalau you tak kisahlah any organic compounds yang you dapat, okay, you cari carbon yang sebelah tu hidrogen, carbon yang single macam ni, lepas tu sebelah tu hidrogen yang satu, macam tu. So kita akan tentukan sama ada this carbon adalah chiral carbon ataupun tidak. So before kita nak buat enantiomers, I would like you to determine is this organic compound optically active ataupun tidak. Is this carbon chiral carbon ataupun tidak. So kita translatekan dia, kita buat dulu carbon sp3 macam ni ya. Okay, carbon sp3 ialah carbon yang ada 4 sigma bonds ataupun 4 single bonds macam ni. And then kalau dia chiral carbon, maksudnya akan ada 4 different groups attached to it. So sekarang ni kalau you dapat this organic compound yang sangat panjang, you must be wondering macam mana nak tentukan group. Kalau you dapat organic compound yang macam panjang macam ni, as what I told you, you cari carbon yang melekat pada satu hydrogen. Okay, so and then this hydrogen akan jadi, sebab kenapa? Because this hydrogen will be the first group. Okay, lepas tu kita tengok, oh ada OH. OH ni adalah functional group alcohol, so it's going to be the second group.
Okay, and the third group ialah this ethyl CH2CH3. Okay, and then the fourth group adalah this CH3. Okay, lepas you dah translate dalam bentuk macam ni, okay, you letak each of this group yang you dah determine, yang you dah pisahkan dekat keempat-empat batang ni ya. So, tak kisahlah you nak susun macam mana, as long as this carbon must be carbon sp3. You buat macam ni. So, kiranya the first group kita dah tentukan, which is hydrogen. The second group ialah functional group OH. Okay. The third one ialah CH2CH3. And the fourth group is CH3. So, bila you tengok kat sini, that means ada 4 different groups attached pada this carbon atom ke? Yes. So that will make this carbon as a chiral carbon. So bila dia chiral carbon, macam mana you nak bagi tahu yang this is a chiral carbon? You kena letak this asterisk symbol, okay, ataupun bintang ni punya simbol, okay. Okay, so once kita dah tahu, oh, this is really an optically active compound. So bila dia optically active compound, so kita tahu dia boleh buat enantiomers. So macam mana kamu nak draw enantiomers pula? Okay, so that comes the second step. After you dah determine this organic compound mengandungi chiral carbon, bermaksud dia adalah optically active compound and dia boleh buat enantiomers. Okay, the second step ialah di mana kamu kena lukis enantiomers tersebut. You kena lukis sepasang isomers yang mirror image. So how? Okay, you kena draw. Okay, bila you nak draw enantiomers ni, you wajib buat carbon sp3 tu dalam bentuk tetrahedral. Tetrahedral yang 3D shape pula tu. Okay, where you ada 4 sigma bonds here, and then kalau dia tetrahedral bentuk payung terbalik, kalau 3D shape bermaksud you kena show satu bond ke depan, satu bond ke belakang. Okay, yang bond ke depan ni I believe that dia punya bond tu you kena buat tebal sikit. Lepas tu yang ni macam hedges bond dia macam apa tu, ada jarak-jarak macam ni. Okay, alright, you kena make sure you lukis macam ni tau. Sebab ada orang lukis macam ni dalam sesetengah buku rujukan, dia lukis yang hedges bond kat belakang ni macam ni. Salah tau, this is wrong. Okay, supposedly dia macam is supposed to be looking something like this, kecil besar macam ni. Okay, lepas tu ada juga some of my students dia lukis this hedges bond macam ni. Ingat wifi ke? So this is wrong also. Okay, dua-dua ni salah. So the only way yang you have to draw the hedges bond ialah it would be looking something like this. Dia macam wedges bond tapi you just lorekkan saja. You jangan hitamkan dia. Okay, so after dah buat these 4 sigma bonds, lepas tu kita isikanlah these 4 different groups yang you dah tentukan earlier. You nak letak macam mana pun you letak lah. Okay, so I nak letak hydrogen kat sini, tak ada masalah. Tapi kena cukup empat-empat ni hydrogen, OH, CH3, CH2, CH3. And then you need to remember, bond ni dia kena melekat directly pada carbon atom like this, carbon atom. So that's why okay, I letak CH2, CH3 ni ke atas macam ni lah, senang sikit. Sebab nanti bila you nak buat mirror image dia, it will be easier for you. Okay, alright. So next, ini baru satu structural formula tau. Kalau enantiomers ni dia nak sepasang isomer, so you kena buat dia punya pasangan. Okay, pasangan dia tu pula dia kena mirror image to this structure. So how can you do it? Okay, you kena buat this straight line. Okay, yang ni wajib juga. Okay, this straight line
wajib untuk you lukis. Ni pun wajib lukis. Sebab to show that ni contohnya macam ala-ala mirror lah, macam tu. So kalau you tak tahu nak lukis macam mana mirror image of this one, okay, kalau you bukan dalam exam, you boleh dah letak mirror betul-betul, literally you letak mirror kat sini. Lepas tu you lukis perpantulan dia tu. Okay, kalau let's say dalam exam mesti tak boleh bawa mirror tu. So you imagine kalau let's say ada cermin kat sini, you buat pantulan untuk this structural formula. How does it looks like? Okay, it will look something like this. Carbon, okay, carbon ni kita copy balik. Lepas tu Hedges bond ni kalau let's say dekat belah kiri ni macam ni, so belah kanan ni after kalau let's say dia ada mirror, dia mesti macam ada reflect. So that's why dia ke sini pula. Okay, lepas tu this Hedges bond pun dia akan macam ni. Right? Lepas tu this is carbon sp3 tetrahedral 3D shape kalau let's say you mirrorkan dengan this one. Okay, make sure wedges bond dengan hedges bond ni macam rapat sikit lah, dia macam ada kangkang macam ni ya. Okay, so next macam mana nak isikan atom untuk this isomer pula. Okay, you bayangkan kalau this is a mirror, kalau you letak hydrogen kat sini, for sure lah you kena letak hydrogen kat belah kanan juga. Dia kena mirror. Sorry lah, mirror miss ni kena ke atas sikit lah supaya dia memang betul-betul mirror to each other. Okay, and then next yang ni you nak isi siapa? Isilah OH kat sini. OH, kalau you ada mirror kat sini, you letak OH belah sini. Okay, dia kena mirror. You tak boleh lah letak sembrono letak OH kat sini ke, CH2, CH3 sini ke. It will be wrong. Because why? Because dia tak mirror to this one, this structure. Okay, so itulah syarat enantiomers. Dia kena mirror. And then next, okay, kalau kat sini CH3 tu belah kiri ni macam ni, kalau belah kanan it will be something like this. Alright. And lastly is CH2, CH3. Okay, kalau let's say you nak buat betul-betul like a mirror, you can also tulis macam ni, CH2, CH3. Okay, tapi kalau you nak buat macam ni pun should be fine as long as dia ada structural formula yang mirror to this one. Okay, H kat sini, OH, CH3, CH2, CH3. So bila you dah lukis dia punya pasangan yang mirror image to this one, therefore these two isomers, sepasang isomer ni yang mirror image to each other, we call it as enantiomers. So inilah dia cara-cara you nak lukis enantiomers. Okay, yang ni pun wajib mention. Yang dia adalah enantiomers, these two things. Okay, so basically there are enantiomers adalah compounds yang di mana atoms are connected in similar order, but different in arrangement in space sahaja, just because yang this other isomer ni kena mirror to this one. Okay, so this is how you draw enantiomers.